Silencio, escuchen, no al ruido de los caos ni al bullicio del mundo moderno, sino al temblor sutil de algo que se aproxima, un relato, un pulso, una verdad que se ha negado a morir. Desde el corazón mismo de la injusticia, desde la herida abierta de una nación que aún no ha terminado de mirarse al espejo, lega una historia que exige no solo ser oída, sino sentida. Una historia donde la sangre no se esconde en formas, donde los nombres no son estadísticas, y donde un hijo convertido en soldado regresa, no con venganza, sino con una misión mucho más peligrosa, desenterrar la verdad. Bienvenidos a One Storyteller, el canal donde la narración no es entretenimiento, sino testimonio. Donde cada palabra leva el peso de 100 años de historias contadas con respeto, precision y alma. Aquí no se fabrican heroes, se revela su humanidad. Aquí no se exagera el dolor, se honra con voz firme. Hoy les contamos la historia de Elijah Brooks, un hombre sencillo, un anciano, un padre, un ciudadano negro asesinado a plena luz del día por el odio revestido de autoridad. Y de su hijo, Marcus, miembro de la Fuerza Delta, forjado en combate, pero enfrentado ahora al conflicto más íntimo y más desgarrador, el que ocurre en casa. Esto no es solo una tragedia. Es una crónica de lo que pasa cuando el silencio se rompe, cuando la verdad encuentra su espada, y cuando la justicia ya no pide permiso. Esto es policía racista mata a un anciano negro, y luego lega su hijo de la Fuerza Delta. Esto es a One Storyteller, y ustedes están a punto de recordar por qué las historias salvan el alma de un país. El sol comenzaba a descender sobre Montgomery, venando el vecindario de West Haven con una cálida luz dorada. Las casas modestas de madera, algunas con porches pintados a mano y jardineras colgantes, relucían con el brillo nostálgico de los tardes del sur. En el número 217 de la Calwillo, Elijah Brooks, de 72 años, se acomodaba en su mecedora favorita, como lo hasha cada día desde que se jubiló del ferrocarril estatal. Vestía una camisa blanca de lino y pantalones caqui, su bastón reposaba apoyado contra la baranda, y en sus manos sostenía un ejemplo doblado del Montgomery Advertiser. Elijah no era solo un anciano más en el vecindario. Era un pilar, los niños lo llamaban abuelo Brooks, y no había vecino que no hubiese recibido alguna vez su ayuda, un consejo, o una historia sabrosa sobre cómo había conocido a Martin Luther King Jr. Cuando era joven, en una marcha por la dignidad. Era un hombre que hablaba poco pero decía mucho. Su voz tenía ese tono firme que invita a escuchar, y su presencia conmovía incluso en los momentos más tensos. Aquel domingo persa tranquilo, Elijah se había servido un té helado, endulzado con miel como lo hacía su difunta esposa, y observaba a un grupo de adolescentes jugando baloncesto en la calle. Saludó con un gesto al joven Darnell, que le respondió con una sonrisa. Todo persa normal, hasta que el sonido de una patrulla cortó el aire. Una patrulla de la policía local viró bruscamente en la esquina y se detuvo frente a la casa de Elijah. Del vehículo descendió el oficial Jason Keller, un hombre de rostro duro, mandíbula apretada y ojos helados. En el departamento, era conocido por su mano firme y sus intervenciones proactivas. Aunque en la comunidad afroamericana, muchos lo describían simplemente como una amenaza con placa. Elijah alzó la vista al verlo acercarse. Buenas tardes, oficial dijo con cortesía, sin levantarse. ¿Puedo ayudarle en algo? Recibimos un report, respondió Keller sin saludar. Se dijo que hay actividad sospechosa en esta dirección. ¿Actividad sospechosa? Repitió Elijah, dejando el periódico sobre su regazo. Esto es mi casa. Solo estoy sentado aquí.
Pud mostram su identification, disculp, su identification insistio keller, y con una mono en la cartuchera. Los vecinos comenzaron a asomar desde sus ventanas. Algunos grababan desde sus teléfonos. La tensión crecía. Elijah, aún tranquilo, tomó su billetera del bolsillo del pantalón. Movimientos lentos pausados, como debía hacer todo hombre negro en presencia de un policía nervioso. Esta, senador oficial, Elijah Brooks, Nas, Iy Cres, dijo mientras extendía su cédula con mano temblorosa, Keller no la tomó, en cambio gritó, monos donde pudo verlas, ahora, Elijah levantó ambas manos confundido, su rostro cruzado por una mezcla de miedo y incredulidad. En ese instante, el oficial dio un paso atrás, desenfundó su arma y disparó, un solo tiro, un estallido seco que resonó en todo el vecindario. Elijah cayó hacia un lado, su cuerpo golpeando el porche con un ruido hueco y desgarrador. El vaso de té se volcó, teniendo la madera de maran regizo. Gritos estelaron. Varios vecinos corrieron hacia la casa, mientras Keller gritaba por radio solicitando refuerzos, sudando, respirando agitadamente. No hubo intento de reanimación, no hubo ayuda inmediata. Solo el cuerpo inmóvil de un anciano, a pocos pasos de la mecedora donde había leído el periódico horas antes. Las autoridades llegaron en minutos, acordonaron el área, y empujaron a los vecinos hacia atrás. Keller fue escoltado a su patrulla, no esposado, no interrogado, solo acompañado. Uno de los oficiales levantó el documento de Elijah, con guantes de látex, y lo deslizó en una bolsa. Otro apagó una cámara de seguridad colocada sobre la puerta de una casa vecina. A unas cuadras, una niña de 6 años, sobrina de Elijah, preguntaba a su madre por qué había tantos policías. La madre no podía hablar. Solo le abrazó confusa, temblando, sintiendo como la historia volvía a repetirse. Otra vida negra apagada sin razón, otro porche manchado de sangre. La noticia del asesinado de Elijah Brooks se esparció antes de que cayera la noche. No por los medios oficiales que apenas mencionaron un incidente policial con resultado fatal, sino por los teléfonos móviles, los grupos comunitarios de WhatsApp, y las publicaciones en redes sociales que incluyen videos del momento exacto en que el oficial Keller sacaba su arma y disparaba. En uno de esos videos, se podía ver con claridad como Elijah alzaba los manos y hablaba con calma. No había resistencia, no había amenaza, solo un anciano desarmado siendo ejecutado frente a su propia casa. La comunidad de West Haven, acostumbrada al abandono, reaccionó con una furia organizada. No fue un estallido caótico, sino una corriente de indignación que se transformó en acción. A la mañana siguiente, más de 200 personas se congregaron frente al Departamento de Policía de Montgomery. Levaban carteles con frases como justicia para Elijah, sentado en su porche, no en una celda. Y la vida negra importa, incluso a los 72 años. Los líderes comunitarios hablaron con megafonos, entre ellos la reverenda Clarissa Monroe, quien había conocido a Elijah desde la adolescencia. No estamos aquí por rabia dijo ante una multitud silenciosa. Estamos aquí porque estamos cansados de enterrar a nuestros mayores, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Estamos aquí porque Elijah no era una amenaza. Era un sabio, un abuelo, un hombre que sobrevivió a la segregación para morir a manos de un policía blanco en 2025. Mientras tanto, las autoridades intentaban contener la tormenta mediática. El jefe de policía ofreció una declaración vaga, diciendo que el oficial Keller temió por su vida. Y que se estaba llevando a cabo una investigación interna. Las cámaras de seguridad obtenidas por la policía no se hicieron públicas. La patrulla no tenía cámara corporal.
La historia oficial comenzaba a construirse con los ladrillos ya conocidos. Sospecha, amenaza, procedimiento. Pero esta vez, algo era distinto. Los hijos y hijas del vecindario, muchos de ellos nacidos tras las marchas por los derechos civiles, estaban decididos a no permitir que la muerte de Elijah se dilatara en el silencio institucional. Donde, el joven que lo saludó minutos antes de su muerte, organizó una vigilia nocturna. Cientos de velas iluminaron la calle Willow, y frente a la casa de Elijah, en su porche, colocaron flores mensajes, y una pancarta gigante que decía, aquí vivía la paz, aquí disparó el miedo. Medios nacionales comenzaron a prestar atención. Entrevistas con vecinos académicos, y activistas locales revelaban un patrón oscuro, que no era un caso aislado. En su historial constaban múltiples denuncias por abuso de autoridad y comentarios racistas, todos desestimados por sus superiores. La policía de Montgomery tenía décadas de antecedentes similares. Lo que pasó con Elijah era parte algo mucho más grande, más arraigado, más podrido. Y mientras los ojos del país comenzaban a volverse hacia Montgomery, una figura silenciosa caminaba por el aeropuerto internacional, vestido de civil, con una mochila al hombro y una mirada que no permitía dudas. Marcus Brooks había legado, y con él, una justicia que no pediría permiso. La noticia la ligó a Marcus Brooks en una llamada breve, entre ejercicios de tiro, y una sesión de entrenamiento táctico con su escuadrón en una base remota de Carolina del Norte. La voz al otro lado del teléfono era firme pero temblorosa. Era su prima Carla. Solo le dijo 5 palabras. Elijah está muerto. Lo mataron. Marcus no respondió de inmediato. Su mente entrenada para reaccionar ante cualquier situación, quedó en blanco por una fracción de segundo. Luego vino la pregunta automática, casi militar, ¿cómo? La respuesta fue peor de lo que había imaginado, un policía blanco, en el porche de casa, dicen que fue un malentendido, el silencio que siguió fue más largo que el que permite el protocolo militar. Marcus colgó sin más palabras, se quedó mirando el teléfono durante un rato, inmóvil, antes de guardarlo, y dirigirse a su superior inmediato. No pidió permiso, solo dijo, necesito salir, asunto familiar, grave, el tono fue suficiente. Nadie lo detuvo, nadie preguntó. Durante el vuelo hacia Alabama, Marcus no cerró los ojos ni un segundo. Recorrió una y otra vez los recuerdos de su padre. El olor así de motor en su ropa de trabajo, sus manos firmes encendiendo la regla la bicicleta, la forma en que le decía, camina con la frente en alto, hijo, incluso cuando el mundo te quiera de rodillas. Recordaba como Elijah lo acompañó al campamento militar, como logró al despedirse, y como le decía en cada carta que estaba orgulloso de él. Marcus había sido entrenado para mantenerse emocionalmente separado del dolor, pero esto era distinto. Esto era sangre, esto era su padre. Cuando el avión aterrizó el cala del sur lo golpeó como un recordatorio, estaba en cosa. Aunque no había regresado desde hace más de 5 años. Todo le resultaba familiar el olor a tierra mojada, los letreros descoloridos, la estación de autobuses donde solía esperar con su mochila de escuela. Pero lo que más le impactó fue lo que vi al llegar a la calle Willow, el porche, manchado, la mecedora en hoja rota, con flores en el asiento. Los cintas amarillas habían sido retiradas, pero el vacío era evidente. Los vecinos lo vieron llegar, algunos lo reconocieron de inmediato. Los miradas eran de respeto y de dolor. Darnell se le acercó con timidez y le tendió la mano. Lo siento, Marcus, él hablaba de ti todos los días. Todos los días. Marcus lo abrazó sin decir palabra. Respiró hondo. Luego entró a la casa. Todo estaba intacto. El sombrero de su padre colgaba en el perchero, el bastón junto a la puerta, y una Biblia abierta sobre la mesa.
Lo recorrio to do con ojos de soldado y corazón de Hijo, no loro, todavía no, esa noche no durmió, si sentó en el porche, en la misma silla don su padre solía contar historias de su juventud, del movimiento por los derechos civiles, de lo que significaba ser un hombre negro en el sur. Marcus sacó su libreta táctica, la misma que usó para planificar operations de alto riesgo, y empezó a tomar notas, nombres, horas, ubications, information, no plenoba venganza, plenoba justicia. Pero a su manera, en los días siguientes, visitó a cada vecino que había presenciado los hechos, no como un interrogador, sino como un miembro de la comunidad, les pidió videos relatos, to do lo que pudieran recordar. Usó su experiencia para organizar la información en una línea de tiempo precisa. Descubrió que el oficial killer no solo había matado a su padre sin provocación, sino que había actuado en base a una llamada falsa, supuestamente anónima. Pero no lo era. Rastreó la llamada a una mujer que había tenido una disputa previa con Elijah por una cerca en común. Keller y ella se conocían. Había algo podrido detrás del incidente. También rastreó la carrera de Keller. Archivó los denuncias anteriores. Encontró informes de abuso ocultos tras tecnicismos. Habló con un antiguo oficial retirado que lo describió como una bomba esperando estallar. Cada conversación era una bola cagándose. Marcus documentaba todo, no en redes, no en conferencias, en silencio, como lo había aprendido. Durante una visita al cementerio, mientras aún esperaba que se autorizara el entierro de Elijah, un viejo amigo de la familia se lo acercó. Se llamaba Otis, un hombre yacanoso que había marchado junto a Elijah en los años 60. Tú tienes fuego, Hijo le dijo. USA es fuego para iluminar, no para quemar. Marcus asintió con la mandíbula apretada. Sabía que había un tiempo para cada cosa. El suyo era el tiempo del movimiento preciso, el del plan invisible. Cuando finalmente se paró frente a la tumba vacía de su padre, juró en voz baja, voy a hacer que el mundo sepa lo que te hicieron, y lo van a pagar, no con fuego, con la verdad que ellos no pueden enterrar. La primera noche que Marcus durmió en la casa de su padre, sonó que caminaba por un bosque en guerra. Todo a su alrededor ardía, pero no podía ver enemigos. Solo humo, fuego, y la voz de su padre diciendo, lo fácil es apretar el gatillo, Hijo. Lo difícil es sostener la mirada del hombre que lo merece. Al despertar, supo exactamente lo que tenía que hacer. Esa mañana, se dirigió al juzgado del condado bajo una identidad civil. Había trabajado anteriormente en inteligencia táctica, y sabía cómo obtener acceso a archivos públicos, y ciertos informes internos sin digitarla. Lo primero que buscó fueron los grabaciones del 911. Luego, los antecedentes del oficial Jason Keller. La llamada que llevó a la intervención en la casa de Elijah provenía de un número de línea fija de una vecina, Deborah Talcott, quien había tenido múltiples enfrentamientos verbales con Elijah por el supuesto ruido que hacían sus visitas. Lo más alarmante no fue la llamada, sino la rapidez con que Keller respondió a ella, aun sin estar asignado a sector. Estaba patrulando a casi 2 kilómetros de distancia, pero llegó a la casa en menos de 3 minutos. Eso no era coincidencia, era intención. Marcus localizó a Deborah, no la enfrentó, en lugar de eso, comenzó a seguirla discretamente. En cuestión de días, documentó que se reunía con Keller en un estacionamiento trasero de una tienda cerrada. Grabó la conversación desde su vehículo. Ella le decía que todo había salido mal, que no pensó que él haría eso. Keller, en cambio, le respondió, ya no hay vuelta atrás, solo cierra la boca. Esa grabación fue oro.
pero Marcus sabía que no bastaba con una cinta. El sistema sabía silenciar pruebas si llegaban en los manos equivocadas. Así que se dirigió a quienes se querían hablar. Convenció a un joven oficial novato para que le entregara copias de los denuncias archivadas contra Keller. Encontró que al menos 3 hombres negros habían sido detenidos ilegalmente por él. Y uno incluso había sido hospitalizado tras un arresto con fuerza mínima. Todos los casos habían sido cerrados sin investigación. A medida que avanzaba, Marcus se veía obligado a preguntarse algo que nunca había querido considerar. ¿Podía confiar en alguien dentro del sistema? Su instinto le decía que no. Así que diseñó una operación, revelarlo todo, pero hacerlo en el momento perfecto, de la forma más efectiva posible. Comenzó a trabajar con un periodista de independiente llamado Carmen Velasco, una mujer latina que había ganado reputación por sacar a la luz corrupción policial en pequeños condados del sur. No le dio todo de golpe. Le mostró partes. Ella ofició la historia como una fiera hambrienta. Sabía que esto no era solo un crimen, era un patrón. Y lo que Marcus le ofrecía era un mapa completo del sistema. Carmen le pidió una entrevista. Él se negó. Le entregó en cambio un video, la grabación del día en que confrontó a Keller. Aquel encuentro había sido planeado con precisión. Marcus lo localizó, lo siguió por días, supo cuando estaría solo. Lo interceptó en un estacionamiento oscuro y lo enfrentó armado, pero sin disparar. Lo inmovilizó en segundos. Lo miró a los ojos y le dijo, no te voy a matar. Eso sería fácil. Vas a vivir sabiendo que el mundo sabrá exactamente lo que es. Keller, en tragedios, confesó que no pensaba que él veía quien era ese, que solo quería asustarlo, darle una lección. Marcus lo grabó todo con una cámara oculta, luego lo dejó vivo humillado. Expuesto la grabación ligó a Carmen, Carmen la filtró, y el paisadio, Marcus aún no había hablado. No hay una palabra ante los medios, solo observaba, como un general que espera el momento justo para avanzar. Porque él sabía algo que todos olvidaban, la verdad no es un arma, es una estrategia, y él estaba en guerra. El video se propagó por redes sociales como un incendio descontrolado. La voz de Marcus era nítida, sin temblor. Las palabras que dirigía a Jason Keller eran precisas, cargadas de una furia contenida, que hacía temblar incluso al espectador. No necesitaba gritar. Cada frase era una doga. Se veía a Keller acorralado en un estacionamiento vacío, su rostro iluminado brevemente por la tenue luz de una farola palpitante. Lo habían atrapado, no físicamente, aunque hizo también, sino moralmente. Lo había admitido. Había dicho lo que nadie del departamento de policía se había atrevido a decir, que el disparo no fue accidental, ni fruto del miedo, ni parte de un protocolo, fue castigo, fue ego, fue racismo, y ahora, era prueba. El país reaccionó en tiempo real. En cuestión de horas, el nombre de Elijah Brooks encabezaba titulares en medios nacionales y internacionales. Los calls de Montgomery se llenaron de manifestantes de todas las edades, rosas y credos. Ya no era solo el vecindario de West Haven, era toda una ciudad y más ala clamando justicia, justicia en la oscuridad, decía uno de los nuevos carteles que aparecieron por cientos. Esa frase repetida en redes se convirtió en lema. La noche no podía esconder lo que ya había sido revelado. Keller fue puesto en licencia administrativa, no destituido, no arrestado. La Fiscalía del Condado anunció que abriría una investigación formal, pero nadie en la comunidad confiaba en que eso fuera suficiente. Por eso, Marcus fue más allá. Había trabajado en zonas de conflicto, donde la corrupción se infiltraba como humo en cada grieta del sistema. Sabía que si querías que alguien actuara, debías empujarlo con fuerza. No bastaba con mostrar la verdad. Había que hacerla imposible de ignorar.
En paralelo al movimiento callejero, Marcus activo una segunda línea de batalla. Un equipo legal. Contacto con la abogada Nadine Ellis, especialista en derechos civiles, y con experiencia litigando contra departamentos de policía. Ella había oído de Marcus, y su historial en los fuerzas especiales, pero lo que la convenció no fue su táctica, sino la cosa. La historia le mostró las pruebas recolectadas, los testimonios, los videos, los registros adulterados. Y ella, sin dudarlo, aceptó representar a la familia Brooks. Esto no es solo una demanda, Marcus le dijo. Esto es una acusación formal contra el sistema que mató a tu padre. Se organizó una conferencia de prensa. No participó Marcus, quien continuaba rehusándose a pasar en cámaras. Habló Nadine, con una voz firme y controlada. Mostró extractos del video de Keller, explicó las pruebas manipuladas, las denuncias archivadas. Presentó una demanda civil contra el Departamento de Policía de Montgomery, la oficina del jefe de policía, y el propio Keller. Pidió la reapertura de varios casos anteriores, instó al fiscal del estado a presentar cargos penales. Mientras eso ocurría, Marcus seguía operando desde las sombras. Sabía que las estructuras de poder resisten la prisión pública media de lo que la gente imagina. Por eso no dejó de moverse. Localizó a dos oficiales más que trabajaron con Keller y que habían presenciado situaciones similares. Uno de ellos, al borde del retiro, confesó que se había arrepentido toda su carrera de guardar silencio. Siempre pensé que si hablaba, perdería todo. Pero perderlo todo no se compara con ver morir a un hombre justo como Elijah, no otra vez. Marcus le consiguió protección legal y lo grabó. Su testimonio fue publicado días después. Hablaba de cómo la cultura interna del departamento alentaba la agresión hacia ciudadanos negros bajo la excusa de imponerse con autoridad. Era escalofriante, era innegable. A medida que las pruebas crecían, también lo hacía el miedo en las esferas políticas. El alcalde de Montgomery convocó una reunión de emergencia. El jefe de policía fue suspendido provisionalmente. La comunidad veía, por primera vez en décadas, como la estructura comenzaba a crujir. Pero Marcus no lo celebraba. Oh no, porque sabía que no bastaba con desestabilizar un sistema. Había que reconstruirlo. Y para eso, debía mantenerse vigilante, enfocado. Él no buscaba venganza. Buscaba el desmantelamiento de la impunidad. Paso a paso, sin sangre, sin martirios innecesarios. Y mientras tanto en su casa, el retrato de Elijah en el porche se llenaba cada día de nuevas flores, cartas, velas encendidas. La comunidad no lo olvidaba. Marcus tampoco, porque en su silencio seguía escuchando la voz de su padre. Hazlo que tengas que hacer, pero hazlo como hombre. Los pads del sistema crujeron por primera vez en décadas con la caída del jefe de policía de Montgomery. Era un hombre que había estado en el cargo por casi 15 años, cuya imagen pública había sido siempre la de un servidor firme, defensor de la ley, moderador entre fuerzas. Pero la verdad era otra. Los documentos obtenidos por el equipo legal de Nadine Ellis, cruzados con las confesiones de oficiales retirados, y grabaciones internas filtradas por una fuente anónima, revelaron que durante su gestión se habían incubado al menos dos casos de abuso policial. Keller no era una anomalía, era el resultado natural de una cultura institucional de protección internal y silencio. Su impunidad no era individual, era sistémica. La prisión ciudadana creció exponencialmente. Frente al ayuntamiento, se alzaban cada día nuevas concentraciones. No solo pedían justicia por Elijah, sino una auditoría externa al cuerpo policial. La frase reforma ya comenzó a aparecer en los pancartas, murales callejeros, camistas y perfiles digitales. La indignación ya no era solo reacción, era organización. Los medios nacionales se instalaron en Montgomery. CNN, Al Jazeera, BBC, todos querían entrevistar a Marcus Brooks.
to-dos querían escuchar al hijo de la justicia silenciosa. Pero él seguía negándose. En cambio, aceptó que Carmen Velasco hablara por él en un documental que comenzó a producirse en tiempo récord. Titulado por el porch de Elijah, el proyecto reunía testimonios de vecinos, pruebas inéditas, y la historia detrás del hombre que, tras perder a su padre, comenzó a desmantelar un sistema entero con precisión quirúrgica. Uno de los momentos más impactantes fue cuando el fiscal general del Estado, presionado por la evidencia y la opinión pública, anunció que presentaría cargos formales contra Keller: homicidio involuntario, abuso de poder, manipulación de evidencia y conducta criminal. También se anunciaron investigaciones federales contra el departamento por violaciones sistemáticas de derechos civiles. Los reacciones se dividieron. Algunos vieron el inicio de la justicia. Otros dijeron que todo era una farsa, una estrategia política. Marcos no opinó públicamente, pero cada nuevo paso lo vigilaba desde cerca, sin permitir que la emoción nublara su juicio. No buscaba discursos vacíos ni gestos simbólicos. Quería consecuencias reales. El juicio aquel se programó para dentro de 6 meses. Mientras tanto, el oficial fue recluido en una instalación especial por seguridad personal. Pero esta vez bajo custodia, no como empleado. La comunidad celebró, pero también exigió que se juzgara a quienes lo habían protegido. Nadine y su equipo trabajaban sin descanso. No era solo un caso penal, estaban construyendo un precedente. Querían establecer que una comunidad organizada podía desafiar una estructura injusta sin recurrir a la violencia, sin abandonar la verdad. Y en ese proceso, Marcos se convirtió en una figura casi mitológica. No era solo el ex soldado ni el hijo dolido, era el estratega detrás de un movimiento. Quienes lo conocían sabían que operaba sin ego, sin buscar protagonismo. Pero su influencia era innegable. Una noche, mientras caminaba por Willow Street, via a un grupo de niños dibujando en la acera con tizas de colores. Habían trazado el contorno de una mecedora y escrito: "Aquí descansaba el abuelo Elijah. Ahora aquí se levanta la verdad." Marcos se detuvo, observó en silencio, y por primera vez en semanas sonrió. No por satisfacción, sino porque entendía que la semilla que su padre había plantado con una vida de dignidad estaba brotando ahora con raíces fuertes. Porque cuando el sistema tiembla, y los máscaras caen, lo único que queda es la verdad. Y él se había asegurado de que esa verdad fuera imposible de ignorar. Marcos caminaba solo por la antigua casa de su infancia. Los pads, ahora cubiertos con fotografías, cartas y flores traídas por desconocidos, eran mudos testigos del sacrificio de Elijah Brooks. La comunidad había convertido su hogar en un santuario, una especie de altar civil al que acudían personas a rendir tributo, a orar, a escribir notas de esperanza en pequeñas tiras de papel que colgaban del porche como banderines de oración. Cada rincón estaba impregnado de un amor que Marcos nunca creyó que vería de regreso. A pesar del dólar, la rabia, y el camino aún incierto, el barrio de West Haven había encontrado una unidad que no se veía desde los días del movimiento por los derechos civiles. Pero para Marcos, esa unidad también traía fantasmas. Esa mañana, recibió una cordia enviada desde una dirección desconocida. Al abrirla, encontró una serie de viejas grabaciones en cassette, cuidadosamente etiquetadas. Reunión Comunitaria 1994. Caso Holloway Evidencia. Official Maynard Confession Partial. Entre otras. En una carta anónima, alguien le explicaba que esas cintas habían sido escondidas durante décadas por un trabajador del Departamento de Registros. Alguien que no había tenido el valor de hablar en su momento pero que ahora,
vindo lo que Marcus Hasher, había decidido entregar lo que sabía. Aquellas cintas contienen piezas perdidas de un rompecabezas más amplio. Marcus restauró un viejo reproductor de cassettes en el tola de su padre. Se encerró durante horas, escuchando una tras otra. En una de ellas, grabada aparentemente en secreto durante una reunión interna del cuerpo de policía, se oía al jefe de policía de la época diciendo, con total naturalidad, cuando llegamos a Holloway esta noche, nadie graba, nadie escribe. Si es tipo se resiste, lo dejamos en el suelo, los informes los arreglo yo. Otra cinta contenía la voz quebrada de una mujer que había denunciado a un oficial por agresión. Decía que había acudido al mismo Elijah para buscar ayuda, y que él la había creído, aunque no pudo hacer mucho sin represalias. La mujer lo roba, pero también lo agradece. Él fue el único que me dijo que mi voz valía. Que algún día alguien escucharía, es alguien, era ahora Marcus. Pero las revelaciones también mostraban otra cara de su padre. En los informes y audios, Marcus descubrió cuántas veces Elijah había intentado, en silencio, cambiar las cosas desde adentro. Se enteró de cartas que envió a organismos de derechos humanos, peticiones internas ignoradas, amenazas sutiles que recibió y nunca compartió con su familia para no preocuparlos. Había sacrificado su avance en la fuerza, su tranquilidad y, quizás, su vida, por mantenerse recto en un entorno podrido. Una noche, Carmen Velasco ligó a la cosa con un archivador que habían encontrado en el sótano de la estación. Marcus se lo pidió. Ali, entre informes viejos y anotaciones garabateadas con la caligrafía reconocible de su padre, encontró una carpeta titulada Informe B27. Dentro, había fotos de una escena en la que aparece el joven Keller, recién entrado en la fuerza, discusión, con un hombre esposado. La siguiente foto era del mismo hombre tendido en el suelo, inconsciente. En el reverso, Elijah había escrito, Jason Keller, incidente encubierto, yo no confío en mis superiores. Marcus sintió como una verdad terrible le recorría el cuerpo. Su padre había visto venir todo esto, había intentado denunciarlo, lo habían callado, no con amenazas abiertas, sino con silencios impuestos por la cultura del miedo, la complicidad institucional. La historia no comenzaba con la bola que disparó Keller. Comenzaba años antes, con un sistema al que Elijah se negó a servir seguimiento. Un sistema que ahora Marcus se empeñaba en demoler, ladrillo por ladrillo. Pero los ecos del pasado no eran solo dolorosos. También eran guía. En una grabación final, con la voz más clara de todas, Elijah hablaba en una reunión comunitaria. Si un día yo no estoy aquí, si no pueden ver mis pasos, recuerden que todo lo que hice por ustedes. No por gloria, no por reconocimiento, por ustedes, la justicia no llega sola, hay que pelearla, con honor y sin miedo, porque todo lo que no enfrentamos hoy, nuestros hijos lo enfrentarán mañana. Marcus dejó el cassette sobre la mesa. Se sentó frente al retrato de su padre, lo miró en silencio y entendió, no estaba solo. Nunca lo había estado. Los primeras notas del himno negro, lift every voice and sing, comenzaron a sonar suaves casi tímidas, por los altavoces instalados en la plaza frente al Capitolio del Estado. El era pasado, no por el calor del mediodía, sino por la carga histórica del momento. Miles de personas se reunían para rendir homenaje no a un mártir, sino a un hombre íntegro que, el nombre había trascendido las fronteras de su comunidad para convertirse en símbolo nacional. Elijah Brooks, el hombre tranquilo que barrió aceras, tocó el piano en la iglesia local y escribió cartas en defensa de los humildes. Era ahora un legado vivo. Marcus estaba allí de pie, con la mirada serena. Vestía un traje oscuro, sencillo, sin medallas ni adornos. No quería homenaje de su pasado militar. Es día era por su padre.
junto a el Carmen Velasco sostiene el texto que iba a leer en representación de la familia. A su lado, Nadine Ellis, los abogados de derechos civiles, activistas locales y nacionales, oficiales reformistas recién nombrados, todos en formación solemne. Cuando el himno terminó, un silencio sagrado se apoderó del lugar. Carmen subió al podio. Sus palabras fueron claras, emotivas, pero sin excesos. Habló de ella como padre, como vecino, como pilar moral. Habló de cómo su muerte no debía definirse por el alma que lo mató, sino por la vida que vivió. Elijah no murió por ser negro. Elijah murió por alguien eligió odia, pero hoy elegimos amar. Y con es amar vamos a cambiar todo esto. Hubo aplausos, lágrimas. Y después, una promesa. El estado de Alabama, por primera vez en su historia, establecerá una comisión independiente de revisión de conducta policial con participación ciudadana obligatoria. Una nueva ley, la ley Elijah Brooks, se presentó en la legislatura estatal esa misma semana. Entre sus cláusulas destacaban obligación de uso de cámaras corporales sin excepción, sanciones civiles por encubrimiento de pruebas, acceso público a reportes disciplinarios y capacitación obligatoria en justicia racial para todas las fuerzas del orden. Marcos no buscaba que su padre fuera convertido en estatua ni nombre de autopista, pero cuando el gobernador lo llamó personalmente para pedir permiso para renombrar el centro comunitario de West Haven como Casa Elijah Brooks, ¿aceptó? Porque era el tipo de lugar que su padre habría querido, uno donde se encenara, se curara y se construyera comunidad. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo. Reforma una estructura rota era un proceso arduo, con retrocesos, disputas y muchos intentos de sabotaje. Pero ahora había ojos mirando, había ciudadanos empoderados, había una historia demasiado reciente como para dejarla caer en el olvido. Marcos volvió a trabajar en el taller de su padre, no para desconectarse, sino para reconectarse con lo esencial. Restauraba radios antiguos, bicicletas, máquinas de escribir. Gente de toda la ciudad venía a hablar con él, no por venganza, por consejo, por guía. Porque en silencio, Marcos se había convertido en lo que Elijah siempre fue, brújula moral. Una noche, una niña se acercó al porche donde Marcos tomaba café. Lavaba una joya de bloda. Se le dio sin decir palabra y luego salió corriendo. En ella había dibujado una cosa con una mecedora. Dentro, un hombre con gafas leía un libro. Abajo decía, gracias por hacer del mundo un lugar donde mi abuelo pudo caminar sin miedo. Marcos sostuvo la joya contra su pecho, miró al cielo, no dijo nada. Porque, a veces, el legado más poderoso no se grita. Si vive, esto fue más que una historia, fue una herida contada con nombre y memoria, una lucha que no se gritó, pero se sostuvo paso a paso hasta que la verdad dejó de ser una posibilidad y se volvió justicia. Marcos no regresó para vengar a su padre, regresó para recordarnos que la dignidad no mura con el cuerpo, que hay batallas que no se libran con armas, sino con convicción, y que el silencio, por cómodo que parezca, nunca será neutral. Desde a un storyteller, creemos que cada historia como esta merece ser contada, y recordada. Si lo que escuchaste hoy te tocó de alguna forma, si te hizo pensar, incomodar o simplemente mirar distinto, no lo guardes solo para ti. Haz que otros también escuchen, comparte esta historia, díganos tu hula con un me gusta. Y si o no lo has hecho, anite esta voz suscribiendo, porque aquí las historias no terminan, apenas empiezan a hacer eco. Nosotros seguimos buscando, excavando, narrando. Hasta que cada verdad se escuche. Hasta la próxima.